The Church of San Andrea was the church of Emilia Amoroso Pascuzzo, my paternal grandmother. Built in 1741, it was the place of her baptism and her first communion. Her father Francesco played a significant role as an elder in this church. The Amoroso residence is immediately next door to the left of the church. Emilia, her sister Angeline, and 6 other siblings lived here with their parents until the 2 sisters immigrated to the U.S. on November 26, 1921. Here's the second-story balcony, and immediately below it is the entrance to the magazzina, or the cellar. The neighboring lady caretaker always sees to it that I get into my grandmother's church. This time they actually trusted me with the keys. The yellow house was the home of our cousin Pepe Mastriani, and the gray home to the left is that of his brother. The home of Michael Villela. High atop the mountain resides the cross, built on land donated by Pepe Mastriani. A chance meeting with Rosa Cimino in the red blouse. Fred explains who we are and why we're there. Things are about to get very interesting. L'attività chiusa. Oh, ma come? Sì, perché ormai sono vecchia, non ce la faccio più. Tu sei vecchia. A una certa età dobbiamo riposarci, non è così. 53 anni ho fatto l'impiego. Ok, voglio chiedere sempre. Mio marito è malato di accordare. Qua è il vostro marito? Sì, sì. Ok. Il signor Riccardo in America con noi. È una coincidenza che siamo incontrati qua. E i suoi genitori come i miei sono dei Conflenti. Wearing the blue shirt is Mazzio Cimino, Rosa's husband. After hearing why we are there, he tells us that he is the current owner of my grandmother's house. He goes on to say that he buried the last of the Amorosos that actually lived in that house. And then Mazzio offered us the keys to see my grandmother's house. Then he thinks twice and decides to join us because, after all, he keeps his wine in the cellar of that house. He also makes it clear that the house is for sale, but not the wine. Holy mackerel! He doesn't want us to go down. Because the wine is down there. Non avere paura, non fa niente. Okay. Does the wine come with the house? C'è il vino così beve. Infatti là. Il vino va con la casa. No. Il vino è sacro. Oh Mario, se ti conviene ce l'hai pure il vino, no? Vabbè, può fare una Casa Santa Cristina. Abbiamo comprato pure la proprietà, noi l'olive. Tutto quello che aveva lui, nonno 4 anni fa. Ho capito. Allora, No, Nadia si è comprata la casa, sta fatto un mutuo e sta dovuta girare di nuovo. Noi facciamo così. Non è che me ne scende uno a me. No, io non dove non Può far pagare la salita. No, non gli davano il mutuo, doveva pagare di più. Ok, io vi No, spiego come così. seconda casa paghi di Fatelo parlare che ecco. vuole dire qualcosa, non lo fate parlare. Ok, il signore Dimmi. Pascuzzo delle famiglie Pascuzzi, giusto? È molto interessato a vedere la casa, perché era la casa della nonna. Ho capito. È una cosa del sentimento così Sì, sentimentale. le piace, ai ricordi, si ricorda delle... E perciò vorrebbe
vederlo. Sì, ma non è per Ma noi non possiamo... Conviene che vai tu con loro, così si spieghi, capito? Sì, Ma non si da sente, solo, sì, la si compagna sente. ti fai da cicerone. Ma se non Aspetta ti che ti fai senti- male, aspetta che ti No, tanto 7 stanze sono. And just like that, we are now back at the former Amoroso residence, but now for a tour by its owner, Mazio Cimino. First stop, the cellar or magazzina, where the wine is kept. The barrel on the left was the original Amoroso barrel. It was here when Mazio bought the house. The other 3 barrels are barrels he brought in for his wine. Conflenti superiore. C'è stato. Ci sono stato in questo periodo. Now we're heading up to the front door. First floor, room number 1. The first floor also houses the one and only bathroom. First floor, room number 2. And then up the stairs to the second floor. Mazio made it clear that he has changed nothing since the Amorosos left. The family members from De Colatura collected the furniture, but the rest of the house was left as it is now. The second-story balcony just off the kitchen. According to Mazio, the kindling twigs lying on the attic steps were gathered and placed there by the Amorosos. He reminded us that nothing has been altered in this house since his purchase. From the kitchen, I've now climbed the attic steps, and I'm just poking around the attic, looking at the little artifacts that have been left behind over the many years. This is the second floor, room number 1.
Just one more look around before leaving. Mazio let me stand up in the back of his ape as he gave me a ride back up to the piazza. Now I really want one of these. Above Conflenti, at the base of the big cross, lies this church. The view of Conflenti from the top of the mountain. The caretaker of the church is helping with directions to Agarelli. C'è una stradella di terra. Qua a fondo? Sì, sotto. Sì. Se vedi quella che è fermata c'è una stradella di terra. Ma c'è una cosa. Sì, alla destra o a sinistra?